When we think of Kerala, one of the first images that comes to mind is its scenic backwaters. At the heart of this landscape lies Vembanad, the longest lake in India, Kerala's largest wetland, a Ramsar site spanning districts of Alleppey, Kottayam and Ernakulam. Among the many life forms that inhabit Vembanad is a rare native species, the black clam. It is a dark-shelled bivalve mollusk buried in the lake's sediments. Over 60 to 70% of its production in India takes place in Vembanad. Along the shores of Vembanad Lake, black clams are a vital source of livelihood for over 10,000 families who harvest and sell them, and many more indirectly. We are in Alleppey's Muhamma Panchayat. The day of the clam collectors here starts as early as 4 a.m. We join them as they head into the open lake. At familiar harvesting spots, their tools scrape the lake bed, shaking off mud and sand as black clams are pulled into the canoe, one load at a time. 65-year-old Ambika, among the few women working as clam collectors here, heads back after a long day, her catch smaller than before. ഉപ്പ് വരണം കായലി ഉപ്പ് കയറി വന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് കക്ക വീഴത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കക്കായെ വീഴിയില്ല അതാ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വടക്കുന്ന് ഉപ്പ് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ വടക്കുന്ന് തൊട്ട് കക്ക വീണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരും പക്ഷെ ഇത്തവണ അങ്ങനെ വീണിട്ടില്ല What Ambika describes points to a larger crisis, the decline of black clams. It fell from 75,592 tons in 2006 to 42,036 tons in 2019, with numbers continuing to drop. In the 1970s, clam beds supported 4,000 to 4,600 clams per square meter. Today, that density has dropped to just 50 to 200. The reasons are many. Disrupted salinity caused by the Thanneermugam barrage, overharvesting of juvenile clams, and growing pollution across the lake. The Thanneermugam barrage, a 1,400-meter saltwater barrier built in 1974 to support year-round extensive rice cultivation, divides Vembanad Lake into a freshwater south side and a saline lagoon on the northern side. Since the southern side covers nearly half the lake, blocking saline water here has severely affected black clam breeding, confining them to small pockets. To understand the concern, we turn to scientist Dr. K.G. Padmakumar, who has closely studied both the species and the Vembanad ecosystem. Require saline water for breeding. They require salinity from 10 to 12 ppt, parts per thousand. That is 1/3 of the salinity salt content of seawater. But unfortunately, when the area is cut off from the sea, with seawater is denied, the breeding requirement, environmental condition was not available. This has affected the natural breeding of the species, especially on the southern side. So this species was restricted then to the northern side. But this species will not survive at high salinity, like 32 ppt close to the sea. They want a situation, a brackish water situation. This type of a mussel has come to Vembanad Lake. This was part of the sea. To counter the crisis, coordinated intervention emerged as the way forward. For over a decade, the Department of Fisheries, ATRI,
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment have been jointly executing the Black Clam Relaying Initiative program. പല വലിപ്പത്തിൻ്റെയാണ്, ചിലത് വലുതുമാണ്, ചിലത് ചെറുതും, പല സൈസിൻ്റെയാണ്. Conservationist Manija Murali, who works closely with clam collecting communities, explains the intervention. നമ്മുടെ ബരാജിനപ്പുറത്ത് സലനിറ്റി പ്രോപ്പറാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രീഡിങ് നടന്ന് ഒരുപാട് ബേബി ക്ലാംസ് ഇങ്ങനെ പല ലെയറായിട്ട് ലേക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രശ്നം വരുന്ന ഒരുപാട് ഇതാകും, ഡെപ്പോസിഷൻ ആകുമ്പം ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ക്ലാംസ് പ്രോപ്പർ ഓക്സിജൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ അത് ഷെല്ലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻ്റർവേഷൻ ആ ബേബി ക്ലാംസിനെ അവിടുത്തെ ഫിഷർ ഫോക്സ് അല്ലെ ക്ലാം കളക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റികളുണ്ട്, രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട്, സൊസൈറ്റികൾ വഴി അവിടെ നിന്ന് ബേബി ക്ലാംസിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സത്തേൺ സൈഡിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സൈറ്റുകളുണ്ട്. അത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും സെഡിമെൻ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. അവിടെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു 3 to 6 months നമ്മളതിനെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കും, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So far, over 100 tons of juvenile clams have been relayed in selected zones to help the population recover. However, during the phase of decline, as daily survival became harder, many collectors began harvesting juvenile clams, taking the young ones before they could grow to full size. Institutional stakeholders emphasize that community awareness is key to revival. That is why sustained engagement with the community matters. കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിനെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കക്ക ഏത് സൈസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനകത്തൊന്ന് എത്രത്തോളം മീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വെറുതെ അതിന് ഒരു ചൂഷണത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവയർനെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഓവർ ഫിഷിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ട് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള NGOs ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. The changing attitudes of workers like Bindu show that the message is taking hold. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞു പൊടി മല്ലിക്കൊക്കെ വാരിക്കരുത്, എന്തോരാണ് വാരി ആൾക്കാർ ഇത് അതേസമയം അത് കായലിൽ കിടന്ന് ഇതായി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പൈസ ഉണ്ടാകും. ഈ പൊടിക്കൊക്കെ വാരി 90 രൂപയ്ക്ക് 80 രൂപ 65 രൂപയ്ക്കൊക്കെ എടുപ്പുകാർ വരും. അപ്പോൾ വണ്ടി കർശനായിട്ടും അതൊരു ഇതാക്കി എടുക്കണം. It is observed that the production of black clams has rebounded to about 25,000 to 30,000 tons annually, aided by some of the government regulations. Maintaining protected areas during the breeding season, or even the no fishing type of forbidden fishing time. So these are restrictions, and the size restriction, restricting the catchable size of the clam. These are all some of the measures adopted. For clam collectors, the work continues long after the harvest. On the shore, families wash and boil the clams, separating the meat from the shells. The fresh meat is scooped into baskets, some heading to wholesalers at around rupees 150 a kilo. Others carried by local vendors who sell along the roadside. The clam shells, like the meat, hold value. They are weighed and sold at 75 rupees for 20 kilos to factories for cement and lime production. Beyond supporting livelihoods, black clams, also known as filter feeders, serve as natural bioremediators. So their revival is crucial for sustaining the health of the Vembanad ecosystem as well. So worldwide it is known that filter feeding fishes have a very important role during periods of climate change, especially in containing
the serious problem of eutrophication. They actually recycle enormous quantities of water in the water system, aquatic systems. They take all the suspended matter, including the algae, and cleans the water. But today, another threat lies buried in the clam beds: plastic pollution. We could see waste from houseboat tourism, litter, packaging and fuel residues making its way into the lake. പഴയതുപോലെ കായലിൽ ഇപ്പം കക്കയില്ല. കായലിൽ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാൽ കക്കയുടെ പ്രജനനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല. In response, clam collectors and fisherfolk wade into the lake, collecting litter and plastic bottles as part of a cleanup drive coordinated by A3's Vembanad Lake Protection Forum. Workers like Bindu have stopped using plastic to fuel clam processing, opting for organic alternatives, and now collect and dispose of plastic waste safely. കത്തിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കത്തിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയല്ല. ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ പറയും, അവിടെ ചെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പൊടികളാണ് ഇറക്കണത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളങ്ങനെ കത്തിക്കത്തൊന്നുമില്ല, എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേനക്കാർ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. To support informed conservation, the community is also actively involved in monitoring the lake's health through regular water quality assessment. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജലദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പബ്ലിക് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സലനിറ്റി ഓരോ ദിവസത്തെ ഡെയിലി മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. സലനിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഓക്സിജൻ ലെവൽ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺസൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ അത് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ Even as the community steps up as guardians of the lake, one concern remains beyond their control: the disrupted natural flow of saline water essential for clam breeding. അതൊക്കെയാണ് കാരണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഈ പണ്ട് ഇത് തുറന്ന് കിടക്കണം. ഇത് അതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. Dr. Padma Kumar suggests that bringing greater discipline to rice cultivation could allow the barrage to remain open for longer periods, supporting black clam breeding. Enforce, I should say, crop calendar, restricting the crop season accordingly, and scientific operation of the barrage, and allow the flushing of the lake, because the lake is actually where the 5 rivers open, a lot of organic matter and the pollutants get accumulated. So the solution is to have a continuous flow of water to the sea. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.